Okay, so today we are going to discuss about IELTS essay questions, or we can say essay types. And যেহেতু essay types বলছি তার মানে আমরা বুঝতে পারবো যে আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য রাইটিং মডিউল, যেখানে টাস্ক 2 তে আপনাদেরকে essay রাইটিং করতে হয়। সো লেট মি গো যে হোয়াট সর্ট অফ বা আপনার কি ধরনের essay থাকতে পারে। যেমন এখন এটা একাডেমিক জিটি এরকম কোনো কিছু না, একাডেমিক জিটি দুটোতেই আপনার এসে রাইটিং করতে হয়, বাট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ উইল বি ডিফারেন্ট। একাডেমিকে হচ্ছে আপনার ফর্মাল ওয়ে অফ রাইটিং ইউজ করতে হয়, আর হচ্ছে আপনার জেনারেল ট্রেনিং এ হচ্ছে ইউ ক্যান গো সামটাইমস উইথ আ পার্সোনাল রাইটিং অফ ইট। বাট যেহেতু রাইটিং তার মানে বুঝতেই পারছি যে আমাদেরকে ফর্মাল ওয়েতেই লিখতে হবে বা কনভে করতে হবে মেসেজটা। So there will be discussion-based essays, opinion-based or argumentative-based essays, discussion plus opinion দুটো mix হতে পারে. Then there can be direct question type or 2 or 3 independent questions. Something like that, disadvantages, advantages, or something going on that. Then there can be solution essays. So more or less আপনার এই 5 types এর essays গুলো হয়ে থাকে সাধারণত। It can be mixture of 2 or 3 together. যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ডিসকাশন অপিনিয়ন আপনার একই সাথে আছে, আবার আলাদা আলাদা আছে। সো ইট মাইট বি লাইক দিস। অ্যান্ড কোয়েশ্চেন পার্টস, তার মানে আমি বোঝাচ্ছি যে কোয়েশ্চেন পার্টস গুলোতে আপনার কিভাবে ডেকোর করা থাকবে। কোয়েশ্চেনটা একটা টপিক স্টেটমেন্ট থাকবে অ্যান্ড কোয়েশ্চেন থাকবে। ওকে, এখন লিটল বিট হয়তো বা কনফিউশন হতে পারেন যে টপিক স্টেটমেন্ট অ্যান্ড কোয়েশ্চেনের মধ্যে how does it define? So let me go with an example, right? যে আপনাদের কোয়েশ্চেন্সটা কিছুটা এরকম হয়ে থাকবে, যেমন you should spend about 40 minutes on this task. Write about the following topic. In order to solve traffic problems, government should tax private car owners heavily and use money to improve public transportation. এটা গেল আপনার একটা topic statement. Now your question starts here. That what are advantages and disadvantages of such a solution? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Write at least 250 words. So এখন আপনার কোয়েশ্চেন কিভাবে সাজাতে পারেন বা এসেটা কিভাবে সাজাতে পারেন, এখন আমি খুবই সংক্ষেপে আপনাদেরকে বলে দিতে চাই। Then it must have 3 parts. It should have introduction, body, and conclusion. Introduction and conclusion আপনার সাধারণত আমরা 1 প্যারাগ্রাফে দিয়ে থাকি. Conclusion can be also 2 paragraphs. It depends, but mostly 1 paragraphs. Then body paragraphs you can go with 2 or 3 according to what sort of things you are, or what topics or what sort of criteria you are following for your questions. So এটার উপর বেস করে, বাট মনে রাখতে হবে এই ইন্ট্রো বডি কনক্লুশন অবশ্যই রাখতে হবে, and it might also have a proper statement or idea that this is intro, that is body. মানে এই কথা এর মানে এই না যে আপনাকে হচ্ছে লিখে দিতে হবে যে this is introduction, this is body, this is conclusion. No, বাট আপনার কথা দ্বারা বুঝিয়ে দিতে হবে যে you are starting from this and ending it here. So now I will go with মানে different sorts of essays তো আমরা দেখেছি, তাই না? Now আমি কিছুটা আপনাদেরকে এক্সপ্লেনেশনে যাব, so that at least you can have a little bit idea of it যে কিরকম টাইপের হতে পারে। যদিও আমরা হচ্ছে কম বেশ আপনার টাইটেল দ্বারাই বুঝতে পারবো। অপিনিয়ন মানে আমরা বুঝতে পারি যে রিগার্ডিং your thoughts or commenting on it, or what you can say just you are following, you are thinking about it. An opinion essay is an essay in which you have to explain the given topic based on the opinion that you have regarding that topic. That how can you
Then, first you need to read the question properly and pick a side or opinion. Figure out why you have that opinion. Know the reasons behind your opinion and use them as main points. List out your supporting reasons plus examples. মানে এখানে কি বলছে আপনার ওপিনিয়ন। হ্যাঁ, আমি সবসময় একটা কথা আপনাদেরকে মনে রাখতে বলি, যেটা হচ্ছে আইএলস পরীক্ষা যখনই আপনারা অ্যাটেন্ড করবেন, প্রশ্নটা অবশ্যই ভালোভাবে পড়ে নিবেন, because it might have so many varieties of way of conveying their messages through questions, তাই না? So you must pick and have a clear idea or clear concept that what the question wants from you. কেন বলছে প্রথমে কোয়েশ্চেন পড়বেন, যেহেতু অপিনিয়ন, তার মানে আপনি ওইটার কোন সাইডে আছেন, এটার কি পজিটিভ সাইডে নাকি নেগেটিভ সাইডে, ইউ মাস্ট পিক ইয়োর ওন সাইড। অ্যান্ড অবশ্যই আপনি যেহেতু ওপিনিয়ন দিচ্ছেন, তার মানে ওইটার মধ্যে আপনি যে ডিসিশনটা দিচ্ছেন বা হচ্ছে আপনি কোন রিজনস আছে বা লজিক দেখাচ্ছেন যে আপনি ওই ওপিনিয়নটা পেশ করছেন, ইউ মাইট অলসো গিভ ইয়োর supporting reasons behind it and obviously an example. তার মানে প্রথমে আপনাকে সাইড বা ওপিনিয়ন ধরতে হবে, দেন why you have that opinion, কেন ওই ওপিনিয়নটা আপনি চুজ করেছেন, রিজনস গুলো জানেন, then list out your supporting reasons and examples. Example like many people say that the only way to guarantee a good job is to complete a course in university education. Others claim that it is better to start work after school and gain experience in the world of work. How far do you agree or disagree with the above views? Give a reason for your answer and include any relevant examples from your knowledge or experience. দেখেন, আপনি কি কি কোয়েশ্চেনস আনসার করবেন অলরেডি কিন্তু এখানে একটা আইডিয়া আপনাকে দিয়ে দিয়েছে। এগ্রি না ডিসএগ্রি করবেন সেটা আগে ফার্মলি ডিসাইড করে নেবেন, তারপর সেই অনুযায়ী আপনাকে রিজনস গুলো দেখাতে হবে, অ্যান্ড রিজনস গুলো কি দিচ্ছেন ওটাকে পয়েন্টেড আউট করবেন, এবং অবশ্যই সেটার পিছনে আপনি চাইলে এটার সাথে আপনার খুব ভালো হয় যে আপনি যদি এক্সাম্পলস দিতে পারেন বা এক্সপিরিয়েন্সেস শেয়ার করতে পারেন যে আপনার সাথে এটা হয়েছিল বা এই কাজটা হয়েছিল। সো আপনার প্রশ্নের মধ্যে কি কি ধরনের আনসার বা কি কি ধরনের ইনফরমেশন ইনক্লুড করতে হবে, more idea বা more or less idea you can get it from the question. Now you need to identify or make up your mind that how you gonna make it presentative. So this is all about opinion essay.